Start. Am I audible? Audible. Good afternoon, everybody. First of all, on behalf of organizing committee, myself, Dr. Apurva Giri, Assistant Professor and Head, Department of Nutrition, and Coordinator of Department of Food Processing, Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya, and convener of this webinar, convey my heartiest thanks to all of you for joining with us in this one-day national webinar on vaccine basics and COVID-19 basic and update, organized by Department of Nutrition in collaboration with Department of Food Processing and Research Cell of Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya. Respected Chairperson, Dr. Shapan Kumar Mishra, Principal, Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya. Honorable Speaker, Professor Anthony Gomes, ex-professor and UGC Emeritus, Department of Physiology, Calcutta University. Joint Convener, Dr. Bidhan Chandra Samanto, Associate Professor and Head, Department of Chemistry, the faculty members and students of this college, and all the participants. It is my pleasure to inform you that in this national webinar, 374 participants registered. Dear participants, introducing this organizing institute, Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya was established in culturally rich area, Mugberia, in 1964. The college is affiliated to Vidyasagar University. At present, the college is NAC accredited with B+ grade in third cycle, having science, arts, commerce stream, community college, and Vibhav degree program. The college is recognized with College with Potential for Excellence by UGC and Star College by DBT, Government of India. In this college, Nutrition Department is started in 2006, and in 2018, to make skilled youth, the college opened Department of Food Processing to offer Vibhav degree program in food processing with approval and funding of UGC. Dear participants, coming to the theme of the webinar, we are very much experienced about the adverse effect of COVID-19 pandemic. Though we are aware about the several precautionary measures to protect from this disease, but it is really difficult to maintain the country like India. We have observed that the spread of this disease is increasing day by day. So to protect this world, it has been assumed that only vaccine can save us. But the task is not so easy. In this situation, in almost all the country, government is funding for research to develop vaccine against this disease. But what is this vaccine? Vaccine may be defined as a substance used to stimulate the production of antibodies and provide immunity against one or several diseases prepared from the causative agent of a disease, its products, or a synthetic substitute treated to act as an antigen without inducing the disease. COVID-19 vaccine is a product of biotechnology intended to provide acquired immunity against coronavirus disease. As of August 2020, there were 231 vaccine candidates in development, although no candidate has completed clinical trials to prove its safety and efficacy. In August, at least 26 vaccine candidates were in clinical trial, with 6 beginning phase 3 and 20 still in phase 1 or 2. The present national webinar will provide more information on basics of vaccine and preparation of vaccine for COVID-19. Now, I would like to request our Honorable Principal of Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya,
and chairperson of this webinar, Dr. Swapan Kumar Mishra, to inaugurate the webinar by his valuable inaugural address. Sir, please. Good afternoon, everyone. We are grateful that we have again get same eminent personality in this webinar, respected Professor Dr. Anthony Gomes, ex-professor and UGC Emeritus Professors, BSR Fellow, Department of Physiology, Calcutta University. Dr. Apurva Giri, convener of this seminar and faculty of Nutrition Department of this college, Dr. Bidhan Chandra Samanto, joint convener and HOD Chemistry of the college, Moumita Samanto, K.A. Dash, and Mona Lisa, our faculty member of the Nutrition Department, my dear colleagues, researchers, students, and audience. Now it is my great opportunity to welcome all of you in this national webinar on vaccine basics and COVID-19 vaccines and update. Vaccines are not like other medicines, but they act against virus and bacteria, protecting our body from becoming sick. They activate our immune systems to create antibody against a particular virus or bacteria before complete dominations of that external agents inside our body. There are different types of vaccines depending on what contents in them. The most common of all is a vaccine made of inactivated virus or bacteria in any other microorganism that we are concerned with. As they are inactivated, they cannot harm our body, but our immune systems takes it as potential danger to our body. So it start a create antibody. Polio vaccine is an example of this kind. Other type of vaccines contains attenuated live microorganisms or a toxic part causing disease in our body, or a part of DNA or RNA strains of the microorganisms. They all give our body enough time to create antibody long before our body exposed to that microorganisms. As the world is now suffering from a dreadful pandemic caused by the worm virus, it is a high time that we need vaccines as soon as possible. Russia already declared that they create a vaccines named Sputnik V, though the scientific community is still divided on question of its effectivity. More scientific trials are needed to firmly accept this vaccine. Many Indian companies, with collaboration with the foreign private companies and university and India's ICMR, are also trying to make effective vaccines. Serum Institute of India, Zidas Cadila, and Bharat Biotech are among the most promising private companies to create COVID vaccines from India. But more scientific trials are necessary to make the vaccines for public. It seems like we might have a vaccines by the end of this year. Here we have resource persons present, Professor Gomes. We will hear more from him in details. I do hope that this sort of interactions
and exchange of news and views in this seminar will greatly enrich researcher, students, as well as will be helpful to equip the people with proper implementations. It is my great pleasure that the nutrition department of our college has been organizing these types of seminar in collaboration with the research cell of this college. Last but not the least, I express my profound respect and best wishes to all respected guests, particularly Mr. Gomes, for taking interest in this matter and giving us their valuable time. Thanks, all of you. Thanks, especially to Mr. Gomes. Thanks. Thank you, sir, for your valuable address in front of our distinguished participants. Now, we'll start technical session of this national webinar on vaccine basics and COVID-19 vaccine and update. In this session, I shall invite eminent speaker, Professor Anthony Gomes. Professor Anthony Gomes is ex-professor and UGC Emeritus UGC BSR Fellow of the Department of Physiology, Calcutta University. He had his pre- and post-doctoral research training on venom and toxins at Calcutta School of Tropical Medicine with INSA JSPS postdoctoral exchange program fellowship. He worked at Tohoku University, Japan. He has published 145 scientific articles in peer-reviewed national and international journals. Professor Gomes has 2 national and 1 US patent, written 4 book chapters, and guided 32 PhD students. He is fellow of several Indian societies or associations. Professor Gomes is a member scientist of the task force on venoms and toxins, Government of India. Post-founder, General Secretary of Toxinological Society of India, Founder President, Association of Biomedical Sciences, Kolkata. With this, I invite Dr. Anthony Gomes for his valuable lecture. Sir, please. Participants are requested to put their questions in the chat box of YouTube during the presentation, and at the end of the presentation, we will discuss some of the selected questions. Now I will share screen. Start. Please start. Sir, are you getting the slide? Yeah, side. You can remove the side crossbar on the right side. All the names there. Oh, that will be. Apurvo, Uh, go to the view option. Delete all the View option. photos. Even the, can you do it? That is hindering the slide. Is it now clear, sir? Is it now clear? No, our photos are there. Okay, Apurvo, please minimize your screen, zoom screen. Minimize your zoom screen. First one, Apurvo, first one. This one. First page, first slide. First slide. Okay, fast. Okay, fast. First Okay, slide. just a minute.
ওকে পাশের ছবিগুলোকে মিউট এসব সরানো যায় না? ওটা তো স্যার একটাই তো আপনি আপনার স্ক্রিনটা একটু মিনিমাইজ করে দেন। আপনি যে স্ক্রিনে আছেন জুম স্ক্রিনে দিলে আপনি পরিষ্কার দেখতে পাবেন। ওকে ওকে, আপনার জুম স্ক্রিনটা একটু মিনিমাইজ করে দেন। মিনিমাইজ করতে হবে। হ্যাঁ, মাইনাসটাকে ক্লিক করুন, দিলে মিনিমাইজ হয়ে যাবে। ভিউ অপশনে এক্সিট ফুল স্ক্রিন করে দেন। ভিউ অপশন, hide video panel. No, sir. Exit full screen. Yes. Okay. That's right. Okay. Okay. Sir, please Okay. start. Okay, shall I start? Yes. Yes. Good afternoon, everybody. You can remember in the first seminar on 26th, just earlier month, I discussed with all of you the role of nutrition, especially all the foods that may boost our immunity to fight against COVID. But this time, I will talk on vaccine basics and COVID-19 vaccine and update. First of all, I like to thank the principal who has kindly invited me to this seminar. I would like to Dr. Apurva Giri, the main person behind this seminar, and also Bidhan Mukherjee, who is also helping Apurva in a very, very difficult situation we are passing through. And all the participants, যারা তোমরা শুনছো ওই দিক থেকে, আমি একটা কথা দিয়ে শুরু করছি যে যদি এখন আমরা কান পাতি, এই ভারতবর্ষের 130 কোটি জনগণ কি বলছে, তার একটা কথাই বলছে, কবে আসবে ভ্যাকসিন? আমি কিন্তু উত্তরটা জানি না কবে আসবে, তবে আই এম ভেরি হোপফুল যে নিশ্চয় আসবে। ইট মে টেক সাম টাইম, সেইটাই আজকে একটু তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব। নেক্সট স্লাইড। So these are the points which I am going to discuss. আমি একটু ইংরেজি বাংলা দুটো মিলিয়েই বলবো তোমাদের সুবিধার জন্য। The lecture objective followed by vaccine basics, COVID-19 vaccine and update. I'll talk a bit of nanotechnology which is coming to create the vaccine also, a few questions, and finally summary conclusion. Next slide, please. I've already said that WHO declared COVID-19 a viral disease, a pandemic, which originated from China, affected 216 countries, and daily the number is changing, number of infection and number of death. So vaccine is the only answer against the virus. And the development of a vaccine is very, very complex. Earlier one, I'll tell you, change, then you change it, okay? And the development of a vaccine is very complex and time-consuming process, which differs from the conventional medicine. It took nearly 15 years to develop Ebola vaccine. তোমাদের হয়তো মনে আছে ইবোলা আমাদের দেশে যদিও হয়নি, 15 বছর লেগে গেছিল ইবোলা তৈরি করা ভ্যাকসিনের জন্য। So I'll talk about the vaccine basics, COVID-19 vaccine and our technology. The objective of this lecture to aware our next generation young students and teachers how to survive against COVID-19 through increasing body immunity with vaccine and the status of the COVID-19 vaccine. যারা ইয়াং স্টুডেন্ট আছো, যারা রিসার্চ করতে চাও, এটা একটা খুব দারুণ এলাকা তোমাদের। যদি তোমরা অদূর ভবিষ্যতে এসে কাজ করো তাহলে অন্তত ডেফিনেটলি ইউ ক্যান কন্ট্রিবিউট এ লট। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। So what is a vaccine? Vaccines are life-saving immunobiological, prepared against the life-threatening germs. It may be a bacteria, a virus, a toxin. Vaccine prevents diseases. And what is vaccine made up of? It contains the same germ that causes the disease. For example, measles vaccines contains measles virus, but they have been killed or weakened to the point that they don't make you sick.
A vaccine stimulates your immune system to produce antibodies, exactly like it would be exposed to the disease. Vaccination is the act of getting a vaccine, usually by a shot, either injection or oral. Immunization is a process of becoming immune to a disease or protected to a disease. Next slide. If you look at the history of vaccine, the first vaccine in 1528, smallpox epidemic happened in India. 1525 When the vaccine came, প্রায় 250 বছর পরে 1798, the first vaccine against smallpox was developed by Edward Jenner, who is known as the English scientist, clinician. He was known as the father and founder of vaccinology. In 1885, rabies vaccine was developed by Louis Pasteur. And later, Dr. Albert Calmet in 1894, he developed snake venom anti-serum. The same Albert Calmet who is the inventor of BCG vaccine. In 1930, vaccine era started. Vaccine against diphtheria, tetanus, anthrax, cholera, plague, typhoid, tuberculosis. So in the 20th century, vaccine for polio, measles, mumps, and rubella came. And now in 20th and 21st century, several innovative technology in vaccine appeared, like recombinant DNA technology, new drug delivery, use of nanotechnology, and use of vaccine against non-communicable diseases such as allergy, addiction. Next slide. So there are, how many types of vaccine you know? Vaccine may be 4 types. One is life attenuated, like BCG, oral polio, measles, and it may be inactivated. That means they are the virulence power of the antigen is killed, intravenous oral polio vaccine, inactivated polio vaccine. Then comes the subunit vaccine with the purified antigen of the organism, it normally prepared, like hepatitis B, and the toxoid vaccine, inactivated toxin, like tetanus, what we take injection, diphtheria, toxoid. How this antigen virulence power is inactivated or weakened? This is very simple. 1, by heating. 2nd, UV. 3rd, acid-alkali treatment, and using specific inactivating agents like formaldehyde. We normally use in the laboratory formaldehyde, glutaraldehyde, beta-propionyl-lactone, and detergent like SDS. So these are the agents one can use to reduce the power of the antigen virulence. See, this is the measles virus, and this is the measles victim and the MMR vaccine. Next slide, please. What are the active ingredients found in vaccine? What is there? The antigen definitely is there. The small amount of killed or greatly weakened broken parts of the bacteria or virus. And nowadays it is done by recombinant DNA technology. There is adjuvant which prolong immune response, like alum, aluminum hydroxide, bentonite. There are stabilizers like sorbitol, citric acid, BSA. There are preservatives to keep the vaccine for a long time, like phenol, thiamosil, and there are antibiotics, and there is buffer medium and water or saline. So this constitutes the active ingredients. And what are adjuvant? I'm talking about adjuvant frequently. Agents that increase the stimulation of the immune system by enhancing the antigen presentation. That means they keep the antigen in the body for a long time and providing co-stimulation signals. They also produces immunomodulation. Next slide, please. So how vaccine prepared? I told you earlier, it's a very, very complex step. I have made vaccines in my laboratory,
but not too many. Only the first three we have tried, like small scale production. We make the small scale production. Then comes the purification and testing, and preclinical trials. That means in small and large animals. In the laboratory, we can test the vaccine in mice, rat, rabbit, and monkey. Up to 3 point we can do. After that, we cannot do. Normally, this is done by the bigger concern like clinical trials in humans. This happens in phase 1, phase 2, and phase 3. There are regulatory approval which is obtained from the government level. And then after the approval, it goes for large scale production, industrial production. And then comes the sampling and labeling. Then comes field testing, efficacy and safety, and performance monitoring, how the vaccine is working in the field. And then comes the patent and licensing. This is at the government level. And proper distribution and marketing, which is most important, because how the vaccine will come, how the vaccine will be distributed among the community, that's a very important step. So now you can imagine that from 1 to 11, what should be the time required? My question is, what should be the time? What should be the manpower? And what should be the fund? You can't imagine. It takes nearly 10 to 20 years for this preparation. It takes huge manpower, more than 1,000 scientists, paramedical, clinicians, many more people, they are involved in this process. And funds, you won't believe, some billions of USD are involved producing one vaccine. So like a poor country like India, we can't provide funds like that. We don't have even that manpower trained and the time required. Next slide, please. How the vaccine works, very simple language. The vaccine stimulate, as the principal already told you, the vaccine stimulates the immune system to develop long-lasting immunity against the specific antigen. Like if we use COVID vaccine, that will act against the COVID antigen. And you can see here, the injection is taken here, and that stimulus goes inside the body, keeps the memory cells up, and long-term immunity is developed. And it goes to the body, the antigen is there, is presented, the adjuvant, they hold the antigen for a long time so that it can continue to stimulate your internal organs to produce the immunity. Next slide. Let's see. This is the WHO immunization schedule. All of you are already aware of these things. In 1974, WHO launched WHO expanded program on immunization to fight against 6 childhood diseases like diphtheria, polio, tetanus, tuberculosis, measles, and pertussis. So vaccination protected more than 80% world children from 6 major diseases. And each year, nearly 2.5 million children deaths globally are protected due to this vaccination program launched by WHO. In 1999, another organization, Gavi, Global Alliance for Vaccine and Immunization, they also came and helping this WHO to extend their EPI schedule to poor countries and by providing vaccine to the poor countries. Next slide. This is the WHO EPI schedule, which happened in India in 1978. And now every children after birth in India also, they get BCG first, followed by oral polio vaccine, 3 doses, followed by DPT, diphtheria, pertussis, and tetanus, 1, 2, 3, and measles, only 1 shot at the age of 9 months. So this is followed in case of all children that are vaccinated in India. Next. Vaccine safety is a very important issue. Testing and safety evaluation of the vaccine before it is licensed takes several years. I repeat these words, several years. In USA,
These two organizations, they provide the license, the Food and Drug Administration and Center for Drug Control and Prevention. They provide, if they are satisfied with the data, they provide the permission for clinical trials. That also takes place several years. The human clinical trial will answer the following question. One, is the vaccine is safe? Two, the effective dose. And three, any side effects is there. So you now understand what's so important is the clinical trial. And complete clinical trial is essential before a vaccine goes to the market. There is no place of hurried decision in a safe vaccine development. তাড়াতাড়ি করে ভ্যাকসিন আসে না আসতে পারে না, সেটা আরো ডেঞ্জার করবে। নেক্সট স্লাইড। So this is the antigen যার against a vaccine development এর চেষ্টা চলেছে, the COVID vaccine. The complete genomic sequence is now available. Naturally recombinant DNA করেও কিন্তু DNA টেকনোলজির মাধ্যমে এর পুরো অ্যান্টিজেনটাকে কিন্তু নিয়ে অনেকেই কিন্তু ভ্যাকসিন ডেভেলপ করছে। আমি যাবো কি ভাবে ভ্যাকসিন হচ্ছে। নেক্সট স্লাইড। So these are the strategies of COVID-19 vaccine development. See, inactivated, ঠিক আছে, ওই ব্যাকটেরিয়া ওই ভাইরাসটাকে নিয়ে তাকে ইনঅ্যাক্টিভেটেড করা হয়। আমি একটু আগে বলে এসেছি কি কি জিনিস ইনঅ্যাক্টিভেট করা যেতে পারে। এর ভিরুলেন্স পাওয়ারটা নষ্ট করে দেওয়া হয়, ফর্মালডিহাইড, হিটিং, মেনি থিংস। সেটাকে মাল্টিপল প্যাসেজ করে 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 অ্যাটিনুয়েশন করা হয়, করে করে তার ভিরুলেন্স পাওয়ার কমানো যেতে পারে, তারপর ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্টে যেতে পারে। আর সাবইউনিট ভ্যাকসিন মানে পার্ট অফ দিস অ্যান্টিজেন মে বি ইউজড টু ক্রিয়েট দ্য ভ্যাকসিন। যেমন ওই যে অ্যাটাচমেন্ট করার যে জায়গাগুলো আছে, যে এই এর গায়ে যে স্পাইক মতো আছে, স্পাইক প্রোটিন, তার গায়ে ওগুলো আটকায়, তার এগেনস্টেও কিন্তু ভ্যাকসিন ডেভেলপ করার চেষ্টা চলেছে। আর হচ্ছে ওই ডিএনএ মানে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজির মাধ্যমে ওর ডিএনএ তে নিয়ে সেখান থেকে ভ্যাকসিন ক্রিয়েট হচ্ছে। আর ভাইরাস লাইক কিছু পার্টিকলস, সেইখান থেকে কিছু কিছু পার্টিকলস নিয়ে তাদের এগেনস্টেও কিন্তু ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্টের চেষ্টা চলেছে থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড। যে যার টেকনোলজি হাতে আছে তারা কিন্তু সেইগুলো নিয়ে যে যার মতো চেষ্টা করছে। অফকোর্স আমায় যদি কেউ বলে আমি তো এইটা আমার অভিজ্ঞতা আছে, এটা করতে পারবো, এটাও কিছুটা করা যেতে পারে। নেক্সট। ইটস এ বায়োটেকনোলজিক্যাল প্রোডাক্ট ভ্যাকসিনটা, এবং 31টা ভ্যাকসিন ক্যান্ডিডেট যেটা ডেভেলপমেন্ট রয়েছে, যাদের they have done their clinical trials on the way চলেছে। In August, 25 vaccine candidates were announced or undergoing clinical trial, 6 beginning phase 3 and still 19 in phase 1 and phase 2. কারণ বারবার যেটা আমি বলছিলাম, is a long process, is not a easy process, it takes a lot of time. দেখুন একটা ট্রেডিশনাল টাইম কিরকম লাগে আমি বলছিলাম। দেখুন nearly 10 to 15 years traditionally লাগে। প্রথম এক্সপ্লোরেটরি স্ট্যাটাস, প্রিক্লিনিক্যাল ইন অ্যানিমাল মডেল যেগুলো আমরা বেসিক্যালি করে থাকি, এরপরে হচ্ছে ফেজ 1, ফেজ 2 এন্ড ফেজ 3। ফেজ 1 এ অল্প সংখ্যক মানুষ, ফেজ 2 তে আরো বেশি 100-200, ফেজ 3 তে হাজারে চেষ্টা করতে হয়। এবং আফটার দ্যাট এফডিএ যদি দে আর স্যাটিসফাইড, এটা এফডিএ বারবার বলছি আমেরিকান অর্গানাইজেশন, এরা যদি স্যাটিসফাইড হয় তখন তারা কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং এর জন্য পারমিশন দেবে। সো অল দিস প্রসেস দ্যাট টেকস এ very lengthy way, nearly 10 to 15 years of time normally. কিন্তু এটারও আবার কিছু শর্টকাট এখন সকলে করছে সারা ওয়ার্ল্ডে, কেননা মানে প্রায় কালকে যদি ভ্যাকসিন পাই তো কালকেই মানুষ বাঁচবে এরকম যেন সকলে ধারণা। কিন্তু কালকে ভ্যাকসিন পাওয়া তো সম্ভব নয়। এখন তোমরা বুঝতে পারছো যে একটা ভ্যাকসিন বানানো কত লেংজি প্রসিজিয়ার। নেক্সট স্লাইড। আমি কয়েকটা ভ্যাকসিন স্ট্যাটাস একটু ছোট করে বলবো। দেখো প্রতিটা দেশের ভ্যাকসিনের কিন্তু প্রোটোকল তাদের কাছে কনফিডেন্সিয়াল, আমার জানার কিন্তু কথাই নয়। কেন? ওটা পেটেন্ট হবে, তাদের সত্য থাকবে। সুতরাং আই ক্যানট স্পিক ইন ডিটেল অ্যাবাউট দ্য প্রোটোকলস। আমি যেটুকু মিনিমাম একটু বলতে পারবো সেটা হচ্ছে যে জাস্ট ওয়ান করোনা ভ্যাকসিন হ্যাজ বিন অ্যাপ্রুভড, স্পুটনিক 5, ফর্মালি নোন অ্যাজ গ্যামকোভিড। আসলে এটা গ্যামেলিয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ মস্কো along with the Ministry of Health of Russian Federation, এটা ওরা অ্যাপ্রুভাল দিয়েছে 11 আগস্ট।
Experts has raised considerable concern অনেক প্রশ্ন এসে গেছে সামনে regarding the vaccine safety and efficacy. It has not entered phase 3 clinical trials. সুতরাং ওই যে হট করে মিডিয়াগুলো বলে দিচ্ছে ভ্যাকসিন এসে গেছে, এটা কিন্তু একেবারে সাংঘাতিক কথা, ঠিক না, যেহেতু তার ট্রায়ালই ঠিক হয়নি, শেষ হয়নি। নেক্সট, এটা হচ্ছে চাইনিজ ভ্যাকসিন। Shenzhen based company, they have produced at least 200 million doses next year এর মধ্যে ওরা বানাবে বলেছে, এবং চাইনিজ সোশ্যাল মিডিয়াতে এটা এসছে। AstraZeneca, they have signed manufacturing deals globally, including the United States, Britain, South Korea, resulting in a target to make a dose of 2 billion doses of the vaccine. বিশাল একটা মানে ব্যবসার একটা জায়গাও, মানুষকে বাঁচাবে তো নিশ্চয়ই, কিন্তু at the same time এটা হিউজ একটা বিজনেস স্ট্র্যাটেজি, সেই জন্য এত কোম্পানি ওরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। নেক্সট স্লাইড। ইউকে, ইংল্যান্ড থেকে ওরা যেটা চেষ্টা করছে, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি, they have shown some promise. A small study with monkeys. According to the study, single vaccination dose was effective in preventing damage to the lung. বাঁদরে ওরা এক্সপেরিমেন্ট করেছে, মানে প্রিক্লিনিক্যাল স্টাডিজ কিন্তু এগুলো, ঠিক আছে। বাঁদরে ওরা বলছে যে হ্যাঁ লাং ড্যামেজকে নাকি সেটা ঠিক করছে। এগুলো সবই রিসার্চ লেভেলে পড়ে আছে। নেভার সাধারণ মানুষ ফট করে ভাববে এই তো ভ্যাকসিন এসে গেছে, না, তা নয়। সব স্টাডি থেকে আলটিমেটলি সায়েন্টিস্টরা কনফার্ম করবে, গভর্নমেন্ট কনফার্ম করবে, তবে আসবে। নেক্সট স্লাইড। আমেরিকা থেকে এই মডার্না, এরা একটা কোম্পানি, এরা একটা ভ্যাকসিন ট্রায়াল করেছে। 8টা ভলেন্টিয়ারের উপরে ওরা 2টো ডোজ ট্রাই করেছে মার্চ মাসে। ওরা বলছে ভালো রেজাল্ট পাচ্ছি, ঠিক আছে। মডার্না, they have the second phase trial in 600 volunteers নিয়ে ওরা আবার শুরু করছে, এবং এই ভলেন্টিয়ার পাওয়া ভেরি ডিফিকাল্ট, ঠিক আছে। থার্ড ফেজ ওরা শুরু করবে জুলাইতে, এবং thousands of healthy volunteer ওরা শুরু করবে। The FDA, they have give Moderna to go ahead with phase 2 clinical trial this month. দেখেছো সব পারমিশন গুলো দিতে ওরা শুরু করেছে। পরেরটা, নেক্সট স্লাইড। The US ভ্যাকসিন বললাম, এবার আদার্স কিছু বলি। ভারতবর্ষ থেকে অলরেডি 3টে ভ্যাকসিন ওরা বলছে, 2টো ওরা ফেজ 1 ফেজ 2 ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে রয়েছে। কোভ্যাক্সিন ডেভেলপড বাই ভারত বায়োটেক and Virology Institute Pune, আর সিরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া ওরাও করছে। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল, আমি সিরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়াতে বেশ কয়েকবার আমি ভিজিট করেছিলাম, ওদের সব ভ্যাকসিন ইউনিটগুলো আমি দেখেছি রিগার্ডিং স্নেক ভেনম অ্যান্টিসেরাম সম্বন্ধে, আমার বন্ধু আছে ওখানে। ইসরায়েল থেকে ওরা একটা ভালো কাজ করছে, ইসরায়েল ইনস্টিটিউট অফ বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ, ওরা বলছে যে হিউম্যান ট্রায়াল শুরু করবে, এখনো শুরু করেনি, আগস্ট সেপ্টেম্বরে। ওদের ভ্যাকসিন বলছে যে ভালো কাজ দিচ্ছে ইন অ্যানিমালসে। জাপানে একটা খুব মজার একটা কাজ করছে ওরা, প্রফেসর তাকাহিরো কুসাকুবে করেছে, একটা ভ্যাকসিন ক্রিয়েট করেছে সিল্ক ওয়ার্ম, মানে সিল্ক ওয়ার্মের প্রোটিন থেকে, সিল্ক ওয়ার্মের প্রোটিন নিয়ে সেইখান থেকে ওরা একটা ওরাল ভ্যাকসিন ডেভেলপ করেছে, এটা মুখ দিয়ে খাওয়ানো পারবে, এবং ওরা ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরু করবে 21-এ, এবং ওরা খুব আশাবাদী বলছে এটা ভালো কাজ হবে। সবই রিসার্চ লেভেলে পড়ে আছে, বুঝতে পারছো তোমরা। সুতরাং মানে এক্ষুনি ওইভাবে আশা করা ঠিক নয় যে কালকেই চলে আসবে। পরেরটা, নেক্সট স্লাইড। সো এই যে যতগুলো কথা বললাম ভ্যাকসিনের, এর মধ্যে আবার নিউ টেকনোলজি প্রচুর আসছে, এবং তাদের মধ্যে একটাই আমি বলবো, সেটা হচ্ছে ন্যানো টেকনোলজি খুব ভালো প্রমিস দেখাচ্ছে। আসলে এটা বলার একটা দরকারও আছে, আমার খুব ইন্টারেস্ট, আমি নিজে ন্যানো টেকনোলজিতে বহু বছর কাজ করেছি, এবং এই ন্যানো টেকনোলজি যে অ্যাপ্লিকেশন সাংঘাতিক ভালো। তোমরা অনেকেই নিশ্চয়ই জানো যে ন্যানো পার্টিকেলস বলতে কি আমরা বুঝি, দ্য ক্রিয়েশন অফ ফাংশনাল মেটেরিয়াল অর ডিভাইস সিস্টেম টু দ্য কন্ট্রোল অফ ম্যাটার। 1 থেকে 10 ন্যানোমিটার এই লেংথে যেসব মেটেরিয়ালস গুলো তৈরি করা হয় তাদের ন্যানো মেটেরিয়ালস বলা হয়। এবং এইটা দেখো, এইটা হচ্ছে টেনিস বল, ঠিক আছে, এই হচ্ছে একটা ব্যাকটেরিয়া, আর ভাইরাস অনেক নিচে, ন্যানো পার্টিকেলও এইরকম নিচেতে সাধারণত দেখা যায়। পরেরটা, নেক্সট।
এগুলো হচ্ছে ন্যানো পার্টিকেল, কার্বন ন্যানো পার্টিকেল, দেখো কিরকম দেখতে হয়। এগুলো সব ওই হাই মাইক্রোস্কোপিক ফিগার। এটা হচ্ছে গোল্ড ন্যানো পার্টিকেল, লোহা সোনার গুঁড়ো নিয়ে আমিও প্রচুর কাজ করেছি গোল্ড ন্যানো পার্টিকেল নিয়ে, তাদের কিরকম দেখতে হয় 10 to 20 ন্যানোমিটার। আর এগুলো হচ্ছে পলিমার ন্যানো ফাইবারকে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন একটা মাইক্রোস্কোপের নিচে যদি দেখি এরকম তাদের চেহারা। সুতরাং সেরামিক্স ও পলিমার এরা কিন্তু করতে পারে। পরেরটা নেক্সট। এই হচ্ছে দেখো ন্যানো টেকনোলজি অ্যাপ্লিকেশন। ইনফরমেশন টেকনোলজিতে প্রচুর চিপস বানানো, আইটি বেস সিস্টেম গুলো বানানো, এনার্জি ডেভেলপমেন্ট, সোলার সেল, সোলার ফুয়েল, ব্যাটারি এবং কনজিউমার প্রোডাক্টস, এগুলো তোমরা নিশ্চয়ই জানো, বিভিন্ন রকম খাবার এবং খাবারের টেস্টিং, টেক্সটাইল, এই যে রিঙ্কল ফ্রি জামা কাপড়, হাউস হোল্ড সেরামিক্স, ক্লিনিং, এই যে সাবান, ডিটারজেন্ট, কসমেটিক্স, এগুলো সব পেইন্টস, দেখবে সবকিছু আজকাল ন্যানো জুড়ে দিচ্ছে। আর সেই সঙ্গে মেডিকেল অ্যাপ্লিকেশন অফ ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট, ডিসইনফেক্টেন্ট এন্ড ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্ট। আমি একটু ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্টটা নিয়ে বলবো পরেরটা। নেক্সট, বায়োমেডিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন অফ ন্যানো টেকনোলজি হচ্ছে যে ন্যানো মেটেরিয়ালস গুলো নিয়ে আমরা যদি ন্যানো ইলেকট্রনিক্স, বায়োসেন্সর এবং মলিকুলার ন্যানো টেকনোলজিতে অ্যাপ্লাই করি, nanomedicine seeks delivery of valuable research tools and clinically helpful devices such as advanced drug delivery, new therapies against incurable disease. এই যে ক্যান্সারের অসুখ কিন্তু আসতে পারে ন্যানো টেকনোলজি ইউজে, অলরেডি কিন্তু কিছু কিছু এসে গেছে। আমিও এরকম সাপের বিষে থেকে এরকম আমরা অনেক কম্পাউন্ড আমরা বার করেছি যেগুলো ক্যান্সারকে আটকাতে পারে এবং 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 সেটা ন্যানো টেকনোলজি সাহায্যে তার অ্যাক্টিভিটি আরো বাড়াতে পারে। ভাইরাল ডিজিজ কাজ চলেছে অনেক, একটু বলবো পরেরটা। নেক্সট, এই যে সাকসেসফুল অ্যাপ্লিকেশন অফ ন্যানো টেকনোলজি ইন দ্য ফিল্ড অফ ইমিউনোলজি এন্ড ভাইরোলজি will generate new vaccine, adjuvant and immunomodulatory drugs, including COVID-19. Nanotechnology benefits modern vaccine design since nanomaterials are ideal for antigen delivery as an adjuvant and as mimics the viral structures. দেখেছো কত রকম অ্যাডভান্টেজ ন্যানোটেকনোলজি। ওরা ডেলিভারি করবে অ্যান্টিজেনটাকে, অ্যাডজুভেন্ট হিসেবে কাজ করবে এবং আমাদের ইমিউনোমডুলেশন করবে। And gold nanoparticle has a great promise for vaccine development against COVID-19. যে গোল্ড ন্যানো পার্টিকেল নিয়ে আমাদের অনেক কাজ আছে, ঠিক আছে, এবং সেটাও কিন্তু এই ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্টে খুব ভালো প্রমিস দেখাচ্ছে। নেক্সট, দেখো কোভিড-19 কিভাবে এই ন্যানো পার্টিকেল গুলো কাজ করে। ডেলিভারি অফ অ্যান্টিজেন, অ্যান্টিজেনকে উপস্থাপন করা, অ্যান্টিজেনকে এই যে অ্যাডজুভেন্টের অ্যাকশন মানে ডিপো একটা জায়গায় ধরে রাখে এবং আস্তে আস্তে সেটা লিবারেট করে শরীরে, যাতে সে ইমিউন সেলগুলোকে স্টিমুলেট করতে পারে। আর আলটিমেটলি রিপিটেড অ্যান্টিজেন ডিসপ্লে, বারবার সেই অ্যান্টিজেনকে ধরে রেখে বারবার অল্প অল্প অ্যান্টিজেন সে ছাড়বে শরীরে এবং সেগুলো গিয়ে ইমিউন সেলকে স্টিমুলেট করে ক্রস প্রেজেন্টেশন করবে এবং সেখান থেকে তারা ইমিউন রেসপন্সকে আস্তে আস্তে অনেক দিন ধরে বাড়াবে। এটা কিন্তু ন্যানো পার্টিকেল গুলোই করতে পারছে। পরেরটা, এই যে দেখো ন্যানো পার্টিকেল ডেলিভারি, অ্যান্টিজেনটাকে ডেলিভারি করছে, প্রেজেন্টেশন করছে, সিগন্যালিং গুলোকে আপ রেগুলেশন করাচ্ছে বিভিন্নভাবে, ইমিউনো মডুলেশন করাচ্ছে এবং আলটিমেটলি ওরা ইন্টারনাল যত সিক্রেটারি প্রোফাইলস, রিসেপ্টরস এবং সেই সঙ্গে সিগন্যালিং মলিকিউলস গুলোকে আপ রেগুলেশন করে ওরা কিন্তু ইমিউন সিস্টেমটাকে আপ করতে পারছে। পরেরটা, কয়েকটা প্রশ্ন একটু তোমাদের সামনে রাখছি, তোমরা ভাববে এগুলো নিয়ে, কারণ তোমরাই ভবিষ্যতের বিজ্ঞানী, তোমরাই তো কাজ করবে। আমাদের তো বয়স হয়ে গেছে, এখন তোমরা এগিয়ে এসো, তোমরা কাজ করো। যেমন এই যে কিছু লিমিটেশনস অফ দ্য ভ্যাকসিন, বায়োসেফটি খুব ইম্পর্টেন্ট, এফিকেসি, কস্ট, কিরকম দাম হবে আমরা সকলে চিন্তিত গরিব দেশে, ভলেন্টিয়ার্স ফর ট্রায়ালস, এগুলো পাওয়া খুব মুশকিল, বারবার বলছিলাম। এটাকে কমার্শিয়ালাইজেশন করা, ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলে ঠিকঠাক ডিস্ট্রিবিউশন করা, যেন ওই বিজনেসম্যানদের হাতে চলে না যায়, গরিবের হাতে যেন পৌঁছায়। Will the virus mutate to produce new strains?
ইয়েস, অলরেডি আমরা দেখেছি যে ভারতবর্ষে প্রায় 153 ভ্যারাইটিস অফ কোভিড স্ট্রেন এসে গেছে এবং তারা প্রতিনিয়ত মিউটেট করছে। তাহলে কি আবার একটা নতুন ভ্যাকসিন বানাতে হবে? আমি জানি না ঠিক। Will COVID-19 persist in our life and in our hospitals? কোভিড কতদিন থাকবে আমাদের জীবনে, আমাদের হাসপাতালগুলোতে, আমাদের ফাঁড়িগুলোতে, পুলিশের জায়গাতে, আমরা জানি না। And be cautious of social media. সোশ্যাল মিডিয়াতে কিন্তু সাবধান। শুনবে না তা না, শুনবে নিশ্চয়ই, কিন্তু রিউমার ছড়াবেন। ওই যে আমি মার্চে শুনেছিলাম এই এসে গেল ভ্যাকসিন, আমরা বসে বসে হাসছিলাম যে আমরা যারা একটু এবিসি বুঝি ভ্যাকসিনের, সেই দেখো আজকে হয়ে গেছে আগস্ট, ভ্যাকসিনের কিন্তু এখনো আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি। পরেরটা নেক্সট। কয়েকটা নতুন এরিয়া, রিসার্চ এরিয়া অন কোভিড তোমাদের বলে রাখি, অদূর ভবিষ্যতে তোমরা যদি কাজ করতে চাও নিশ্চয় ভাববে। ইফেক্ট অফ দ্য ভাইরাস অন নেচার। এই যে তোমরা তো মানুষের উপর কি হচ্ছে জানো, কিন্তু what about plant life, what about animal life, what about the ecosystem? ভাইরাস এদের কি করছে? এদেরও তো একটা লাইফ, এরাও তো একটা ইকোসিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত। what about the transmission via sewerage? এই যে নোংরা নর্দমা, এখান থেকে যখন জল বেরোচ্ছে সেখানে কি ভাইরাস যাচ্ছে? আমরা তো জানি না কিছু। জুনোটিক্স, অ্যানিমাল লাইফ দিয়ে কি ভাইরাসটা ছড়াচ্ছে? এই চেন অফ ট্রান্সমিশন কি করে আমরা ব্রেক করব? তার কি নতুন কোনো পদ্ধতি আছে? ন্যানো টেকনোলজিটাকে আরো ভালোভাবে কাজ করতে হবে। লকডাউন, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং ইজ এক্সট্রিমলি কস্টলি ফ্রম এ সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক্যাল পার্সপেক্টিভ। তাহলে লকডাউন এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর নতুন পদ্ধতি কি কিছু করা যায়, আসবে, এটা তো ভাবতে হবে। আর সব থেকে বড় কথা, নেক্সট প্যান্ডেমিক কি আসতে চলেছে বা আসতে পারে। এটা অলরেডি আমি বলি যে এটা একটা হিব্রু জেরুজালেম ইউনিভার্সিটির এক ভদ্রলোক, বয়স্ক 80 বছরের ভাইরোলজিস্ট, উনি কিন্তু, ওনার কথা আমি নিজে শুনেছি, অ্যামস প্যানেট, উনি বলেছেন যে নেক্সট কিন্তু প্যান্ডেমিক আসবে অ্যানিমাল থেকে। সুতরাং তোমরাও কিন্তু এই ব্যাপারে একটু সজাগ থাকো এবং খুব সাবধান যে নেক্সট প্যান্ডেমিক কি আসবে, কোথা থেকে। নেক্সট স্লাইড। এটা সাম আপ করে দিই, অনেকক্ষণ বকবক করলাম তোমাদের সঙ্গে। Vaccine development is a key strategy for preventing widespread viral effect and reducing mortality and morbidity. We absolutely need COVID-19 vaccine available globally. Abar boli, we absolutely need COVID-19 vaccine. Public trust in vaccine safety is the key success in vaccine production. Public trust ta hote hobe, a time-consuming protocol. এই যে প্রফেসর অ্যামস প্যানেট, ভাইরোলজিস্ট, হিব্রু ইউনিভার্সিটি, এনার তুমি ইউটিউবে গিয়ে এনার লেকচারগুলো তোমরা শুনতে পারো, খুব বিউটিফুল। প্রায় 40 বছর এক্সপিরিয়েন্স ভাইরোলজিস্ট, উনি কোভিডে এখন কাজ করছেন। উনি বার করেছেন অনেক ভ্যাকসিন, ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে রয়েছে, এবং নিউ রিসার্চ এরিয়াস অন কোভিড-19 ভাইরাস অ্যান্ড ভ্যাকসিন শুড বি ইনিশিয়েটেড। ভারতবর্ষে একটু লার্জ স্কেল এইগুলো একটু গবেষণা করা উচিত। খালি আইসিএমআর কেন করবে, আরো অনেককে করতে হবে। Let the scientists, industry, academics, government and non-government sector, politicians should come forward to solve COVID-19 issues to save the world. Next. এগুলো রেফারেন্স, তোমরা আরো পড়াশোনা যদি করতে চাও এগুলো তোমাদের কাজে দেবে। পরেরটা। So once again, I thank you, the principal, the webinar organizing committee, the staff and the students of this college, Mugberia, Gangadhar College, doing an excellent job. Very good. Keep it up. Dr. Giri, keep it up. Thank you very much, Poritta. Hey, be careful of vaccine runner. আচ্ছা, এটা আমার একটা খুব দুঃখের জায়গা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। মানে আজকে যদি ভ্যাকসিনটা থাকতো, এনাকে অসময়ে চলে যেতে হতো না। প্রফেসর বাসুদেবন, ইনি একজন ইতিহাসবিদ, ভারতবর্ষের বিখ্যাত, এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন। উনি আমার সঙ্গেই কলেজ সার্ভিস কমিশনের উনি মেম্বার ছিলেন। আমার পাশে বসে আমরা মিটিং করতাম। একদিন হঠাৎ খবর পেলাম এবং কাগজে দেখলাম উনি কোভিড আক্রান্ত এবং মারা গেছেন। খুব কষ্ট পেয়েছি। আমার লেকচারটা ওনার মেমোরিতে ডেডিকেটেড। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you very much, sir, for your excellent presentation. I think our participants are enlist with your lecture. Now, the session is open for question and answering. The session will be conducted by
Moumita Samanta, teacher of Department of Nutrition of this college. Now I am giving the session to Moumita ma'am. Ma'am, please. Ma'am, unmute. Okay. Madam, madam, show your video. Good afternoon, everyone. Madam, can you show your video? Okay, sir. Okay. Hello. শুনতে পাচ্ছেন স্যার? Yes. Hello. Please continue. Yes, continue. Hello, good afternoon, everyone who join us through the webinar. Especially thanks my respected sir, honorable sir, and teacher colleagues. Let's start. My topic is question answer period. And first question is, how many doses of a COVID-19 vaccines will be needed? Will a booster be needed? Hello. No, you have to wait. Let the all the test of clinical trial, let it be over, and the clinicians, they will decide how many dosage needed and how to give. It's too early to speak on that, and I'm not an expert to speak on that. The clinician will be able to after the clinical trials. Okay, sir. Next question is, what is the recent update about the COVID-19 vaccine which India is making? Oh, I'm not very much aware, because what you are getting the information through the papers and the daily news or the website, that also I'm getting. So I told you initially that these are all confidential issues. Nobody, especially the companies, they will open these things. So it will take time. Let it come to the market. Let the people take these things. Before that, it is very difficult to say in details about the details of the COVID-19 vaccine. Next question is, on which strain of COVID-19 India is making vaccine? I'm not very much sure. Maybe some of them are using the cocktail antigen. Okay, not a specific one. I think it's better to use the cocktail antigen and to prepare vaccine against that. Later, the subunit vaccine will come. Okay. The next question is N95 masks protected from coronavirus? No, এটা নিয়ে অনেক controversy আছে. You protected কিনা জানি না, তবে if you have you better use it. Use it when you are going to an area where there are patients, hospital area, when there are chances of contaminations. You should wear that. এটা করবে কি করবে না ওসব পরের কথা, আগে জীবন বাঁচাও, ওটা পড়ো তোমরা, ঠিক আছে? আবার চায়নাতে তো রিসেন্টলি ওরা এখন বলছে, গভর্নমেন্ট থেকে অ্যানাউন্স করছে যে দি মাস্ক, এখন আর কোনো মাস্ক পরতে হবে না। So I don't know exactly what is happening throughout the world. কিন্তু আমি বলবো যে you better wear it. যদি হাসপাতালে যাও, ওই মাস্কটা পরো যেখানে তোমার chances of infection is greater. Next. Next is, what will you do now to fight COVID-19 until the vaccine? Once more. What will we do now to fight COVID-19 until the vaccine? আরেকবার পড়ো, আমি ভালো Okay, sir. Questionটা আছে স্যার, what will you do now to fight COVID-19 until the vaccine? Okay. You stay at home, stay locked down, use mask, social distancing, যতটা সম্ভব বাড়িতে মধ্যে থাকো, আর কি এগুলোই করতে হবে যতক্ষণ না ভ্যাকসিন আসছে। Okay. Next, sir.
why the stress is more on vaccine discovery rather than antiviral drugs? অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগস এর অনেক রকম কাজ চলেছে সারা ওয়ার্ল্ডে, তবে ভ্যাকসিনের উপরে ম্যাক্সিমাম সকলে স্ট্রেস দিচ্ছে, ভ্যাকসিনটাই আগে হয়তো আসবে। অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগস নিয়ে তুমি হয়তো দেখবে অনেক রকম কাজ চলছে এবং কিছু কিছু ড্রাগস বলছে তো কাজ করছে, কিন্তু এখন অবধি এই যে ধরো আমাদের যে ম্যালেরিয়া ড্রাগটা নিয়ে অনেক কন্ট্রোভার্সি, তাছাড়া এইডস এর ইয়ে নিয়েও কিছু কিছু ড্রাগস নিয়ে কাজ হচ্ছে। আমেরিকা তো এক সময় বললো হবে, পরে বললো হবে না। সুতরাং ওগুলোর মধ্যে এক্ষুনি কনফিউশনে না গিয়ে আমরা মনে হয় উই লুক এট দ্য ভ্যাকসিন ফার্স্ট, ভ্যাকসিন আসুক সেইটা নিয়ে আমাদের এগোতে। Okay, thank you. Sir, next question is nanoparticles is itself a frozen particle. Do nanoparticles is itself a frozen particle? Do nanoparticle may produce immune response or produce antibody against itself? না না, নট ন্যানো পার্টিকেল ইটসেলফ। ন্যানো পার্টিকেলের সঙ্গে তো অ্যান্টিজেনটাকে কম্বিনেশন করে দিতে হবে, ঠিক আছে, এবং সেখানে ন্যানো পার্টিকেলটা অ্যাডজুভেন্ট হিসেবে ইউজ হচ্ছে, ইমিউনোমডুলেটর হিসেবে ইউজ হচ্ছে। ও অ্যান্টিজেন ডেলিভারিতে হেল্প করবে এবং অ্যান্টিজেন রিটেনশনে হেল্প করবে। অ্যাকচুয়াল ইমিউন ট্রিগারিংটা কিন্তু অ্যান্টিজেন করবে, তাকে হেল্প করবে ন্যানো পার্টিকেলসটা। Okay. Thank you, sir. Or question? Hello, sir. Hello. Do you know if the COVID-19 vaccines use dead or live vaccine? কোভিড-19 ভ্যাকসিন দু রকমেরই চেষ্টা হচ্ছে, ইনঅ্যাক্টিভেটেড ফর্মও হচ্ছে, লাইভ ভ্যাকসিন অ্যাটেনুয়েটেড করে সেটাও চেষ্টা হচ্ছে, সাবইউনিট ভ্যাকসিনও চেষ্টা হচ্ছে। সব রকম ট্রায়াল থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড চলছে। যেটা সাকসেসফুল ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবে সেইটি আমরা এভেল করার চেষ্টা করব। নেক্সট। Okay. Next is sir, what type of COVID-19 vaccines are being tested? আরেকবার What type of COVID-19 vaccines are being tested? আমি যেটুকু আমার কাছে ইনফরমেশন আছে, ওরা কিছু হোল অ্যান্টিজেন কয়েকটা পার্টিকুলার স্ট্রেনের এগেইনস্টে ডেভেলপ করছে, অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করেছে, সেইগুলো করছে। তবে আমি নিজে খুব একটা ওই সাবইউনিট ভ্যাকসিন মানে ফ্র্যাকশন অফ দ্য অ্যান্টিজেন নিয়ে করার আমি পক্ষপাতিত্ব নই। ওগুলো পরে হবে, আগে হোল অ্যান্টিজেন আইদার হিট কিল্ড অর অ্যাটিনুয়েটেড ফর্মের নিয়ে করাটাই আমার এটা পার্সোনাল মতামত, বেটার হবে। পরবর্তী সময়ে যখন একটা ভ্যাকসিন আমাদের হাতে থাকবে তখন আমরা অন্যান্য ট্রায়াল গুলো আমরা দেখতে পারবো, নিতে পারবো। নেক্সট। Okay. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you, madam. I have one question, Apurvo. I have one question. Please. বলো। Sir, after taking vaccine, how much the chance of reaffecting? If successful discovery of vaccine and after taking vaccine, how much the chance of reaffecting? আচ্ছা, রিইনফেকশনের চান্স তো? শোনো, এগুলো কিন্তু সব রিসার্চ স্টাডির উপরে নির্ভর করছে এবং ওয়েট করছে। বুঝলে, এরকম স্টাডি এখনো হয়নি যে ভ্যাকসিন আসলে সাকসেসফুল ভ্যাকসিনটা আগে আসুক, তখন সেইগুলো যখন ভলেন্টিয়ার্সরা নেবে তখন দেখা যাবে যে সে 6 মাস থাকছে না, 1 বছর থাকছে না, 2 বছর না, 5 বছর। এই যে যখন স্টাডিগুলো কমপ্লিট হবে তখনই কিন্তু বলা যাবে যে ভ্যাকসিনের লঞ্জিভিটিটা কত দিনের। বুঝতে পারছো? না, যেমন দেখা যায় স্যার পোলিও ভ্যাকসিন নেওয়ার পরও দেখা যাচ্ছে পোলিও কেস কিছু হয়েছে। না, পোলিও কিন্তু লং লাস্টিং, জানো, এক্সেপশনাল কেসে কিছু হলো আছে, তাও কিছু কেস 140-150 কেসেস দেখা গেছে। খুব কম, জানো তো, কেননা কোভিড নিয়ে অন্যরকম ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট ভারতবর্ষ পাওয়া গেছিল,
সরি তোমার পোলিও ভ্যাকসিন নিয়ে ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট ছিল, সেগুলো নিয়ে হয়েছে, কিন্তু ওগুলো ট্রুলি ভ্যাকসিনেট কোনো ডিফেক্ট নয়, ওগুলো ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসের ডিফেক্ট ছিল। ওকে ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। Thank you, Dr. Vidhan Samanto. I also thanks to all the person who have put questions. I want to mention their name also: Tanusri Mondol, Yuvas Sri, Samoli Mahapatro, Rinku Das Namutra, Kollani Saha, and Ananda Mukhopadhyay. Thank you for your questions. And now I shall request Miss Kea Das, teacher of this Department of Nutrition of this college, to deliver vote of thanks of this webinar. Madam, please. Yes, sir. Am I audible and visible? Yes, madam. Please continue. Yes, sir. Thank you. Good afternoon, Honorable Chairperson and respected convener and joint convener, our most valued invited speaker and dear participant. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this session. First of all, I would like to propose a hearty vote of thanks to the chairperson, Dr. Shapon Kumar Misra, Principal of Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya, for gracing today's national webinar and delivering the inaugural address. I, on behalf of the organizing committee members, would like to thank our honorable speaker, Professor Anthony Gums, to spend his valuable time from his busy schedule. I hope participants must have been benefited with his excellent presentation. I would also like to thank the convener of this webinar, Dr. Apurva Giri, Coordinator, Department of Food Processing, Assistant Professor, and Head of the Nutrition, and Joint Convener, Dr. Bidhan Chandra Samanto, sir, Coordinator of Research Cell, Associate Professor, and Head of the Department of Chemistry of Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya, for their contribution and guidance. I also offered my senior thanks to all IQAC members, all GB members, and all teaching staff of Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya, including all faculty members of Department of Food Processing and Department of Nutrition. I would specially thank to Mr. Khokon Chandra Gain, ex-student of Nutrition Department of this college, for his continuous hard work for organizing this webinar. And I also want to thank Ms. Momita Shamanta, the faculty member of our Nutrition Department of this college. I would like to thank our participants with their active presence, support, encouragement, and constant cooperation. Thank you all of you. Thank you, KMM. Thank you, KMM, and thanks to Momita and Pranati madam for conducting question and answering session. Again, thanks to all the participants, speakers, chairperson, webinar management team for giving us opportunity to conduct one-day national webinar on this very demanding topic. Now, I would like to inform that session will be closed. Again, we will meet in the platform very recently with some another demanding topic. Thank you, your support, cooperation, and active participation for this webinar, and make it a grand success. Now, there is no need of filling feedback form. Who have registered for this webinar, automatically within 10 days, the e-certificate will be provided to their mail ID. So now, thank you all. The session is over now. Thank you.